Hello, dear learners. This is English for Ethiopia for grade 10, presented by Tesfai. Unit 9, Multilingualism. Unit 9, Video 1. ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። ትምህርቱን የማቀርብላችሁ ተስፋዬ ነኝ። ዩኒት 9 Multilingualism የመጀመሪያውን ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። Let us quickly refresh our mind on what we learned last time before we go forward to today's specific lesson topic. Last time, if you remember, I hope every one of you remember what we learned so far. That means the last video of Unit 8, that is the quantifier clause of reason, adverb clause of manner, for example, as if, as, and as though, the three expressions. And another one is the revision of present perfect tense, how to use present perfect tense in a sentence. That was our lesson topic in the previous time. I hope you are reading well to tackle questions related to this topics. እንግዲህ እነዚህ ታፒኮችን በማየት ጥያቄዎችን እየተለማመዳችሁ እንደሆነ እምነቴ ነው። Let's start or kick off today's lesson. Unit 9 Multilingualism, video 1. Before we try to see the topic specifically, what is the general objectives or what are the general objectives of Unit 9, that is Multilingualism. Upon completion of this, that means the unit, you will be able to, number one, listen to expository and descriptive text. Expository means it is a kind of essay that I just told you so far. And descriptive, it describes something, animal or a place. Another one is pronounce English vowel and consonant sounds intelligibly. Describe orally the value of herbal plants. Read on expository and descriptive text, factual articles. What is polyglottism, and explain how language is important for social interaction. That is the main purpose. Work out the meaning of different words from the passage. Express your wish using appropriate form of language. Wishes. You can explain or express your wish. Identify different word formation process. Almost in each unit, we discuss word formation. We can construct words in different form, either compounding or splitting the word. Summarize different texts, write different letters for different purposes. So this is the unit 9, video 1, general introduction. When I come to specifically listening text, listening, multilingualism, what does it mean? Multilingualism, let me show you here, vocabulary. What does multilingualism, what does it mean? We'll see. Multilingualism ምን ማለት ነው? A young polyglot. What does polyglot means? Polyglot. What does it mean? Here are the words, especially from the listening text. Generally, polyglot, a person, diga ማየት ትችላላችሁ. Here is, I'll give you the meaning later actually. A young polyglot. What is polyglot? We're talking about a person who is polyglot. Here is, can you give the meaning of the word polyglot depending on the prefix or poly? Poly means poly, by, die የመሳሰሉት እነዚህ ፕሪፊክስ ናቸው። ምንድን ነው ትርጉማቸው የሚሉትንም ከዛ ገስ ማድረግ እንችላለን። What kind of people are used to polyglots? How do polyglots differ from
monolinguals and multilinguals. Have you ever met people who are polyglot? That is, we'll see. Listening and saying true or false. This is true or false from the listening text. And don't forget our targets from this listening text is you'll fill the paragraph you think or after listening the vast text እሱን ካዳመጥን በኋላ ፓራግራፍ በቀላሉ ኮምፕሊት እናደርጋለን ወደ ምንባቡ እንሄዳለን are you ready great let's begin our topic or title is a young polyglot. Now we'll see very quickly. You ready to listen to the listening text? Well, some people pick up a little Hebrew before their bar mitzvah or commandments, or learn Spanish from their mother, or can speak some Japanese from semester abroad. Timothy Donner, 16, the age that is 16, is not one of those people. Yeah, it's different from others, not mother tongue. That means in the late 2009, after studying for his bar mitzvah or Hebrew, he decided he wanted to learn modern Hebrew. So he continued with his tutor, engaging in long dialogues about Israeli politics. Then he felt eager to learn Arabic, so after 8th grade, he attended a summer program for college students at Brigham Young University. It took him 4 days to learn the alphabet. He said a week to read fluently. Then he dived into Russian, Italian, Persian, Swahili, Indonesian, Hindi, Urdu, Pashto, Turkish, Hausa, Kurdish, etc. Teaching himself mostly from grammar books and a flashcard. Grammar mainly from grammar and flashcard. Applications on his iPhone appeared for more for study of French, Latin, Mandarin at the Dalton School is sophomore English. The last March during spring break, Timothy did something that changed the process of his language study. In his family's apartment in the East Village, he made a video of himself speaking in Arabic, uploaded onto YouTube. After that, with the subtitles in English, the response was scared but excited. Don't forget this one. Mainly from people in the Middle East. Wow, way to go, Tim. He followed with more videos, each adding viewers until his Pashto means the Afghan language. Video posted on December 21 had 10,000 views in 2 days. It's amazing, yes? 10,000 viewers in 2 days. Suddenly, Timothy had people to talk to in all his languages, not just native speakers, but also people like himself who were interested in language for its own sake. A small but lively subculture of language geeks or programming, one made possible by the internet. Okay? In the meantime, he said his language pursuit. What does it mean? Language pursuit. Pursuit. Okay? Pursuit. His language pursuit. Have not interfered with his social life, though none of his peers share his intense interest. None of his peers share his interests. He has email and Skype friendship with people around the world in a variety of languages. I don't want people to think I'm not normal or that I see myself in different light from them, he said. I'm not very serious school nerd. I'm not motivated in math. I found myself talent. I'm not obsessive compulsive. It is a way of coping with the stress.
this is all about the listening እንግዲህ one polyglot የሆነ ሰው የተናገረው ነው ቲሞቲ ዶነር is a teenage monolingual yeah it is true teenage ነው አይደል 6 year polyglot no 16 years yeah right true he first learned Arabic language no Hebrew listening ያው ሰምታችሁታል Hebrew ነው so እንዲህ ያለ እንግዲህ listening text አለው it took him 4 days to learn Arabic alphabet and a week to read fluently after completing grade 8 number 3 yeah that is true just a week number 3 አዳምጣችሁታል ብዬ አስባለሁ that's right እንግዲህ እንዲህ ያለን ሌሎችን እንቀጥላለን but our objective is to see this word is polyglot what does it mean let me show you here is the definition multilingualism means a person who speaks actually not a person multilingualism is a process multi means many አይደለ ከአንድና ከዛ በላይ ከሁለት በላይ ከሆነ multi ነው የምንለው multilingualism እንላለን የቋንቋ ነው polyglot means yeah polyglot a person who speaks more than 6 ይሄንን ወጣት ወይም ቲሞቲ ዶነር በጣም ብዙ ናቸው አይደለ እንደሰማችሁት yeah so the polyglot እንላለን a person who speaks 6 or more languages polyglot language pursuit language learning ነኛው language pursuit ስናደርግ language እየተማርን ነው ማለት ነው this is the definition now let's move here is an overview of Timothy's linguistic profile. However, it is incomplete. First, complete the profile depending on the information you have just gathered from the listening text. Then construct a similar profile of your own and present it to the class. ይህንን አዳምጣችሁ የምትሞሩት ነው የመጀመሪያውን አንድ ሁለቱን እናያለን እንግዲህ ምን ያክል አዳምጣችኋል የሚለው ነገር ሰመሪ ነው that's the summary of the listening yeah what the right answer for question number 1 according to the listening text Timothy how many years sorry how old is Timothy 16 አለን age dash is his native language Hebrew ነው መጀመሪያ በሄብሪው ነው የጀመረው እንዲህ ያልን እንቀጥላለን ማለት ነው you can finish it and the next one individually identify those students who are bilinguals multilinguals and polyglot yeah bilingual means two language bi means two አይደለ bi multilingual and polyglot more than 6 multilingual ብዙ ነው ግን is not defined interview them how anyways hello dear my name is Minata what is your name please hello Minata my name is Guyo እንዲህ ያለ ይቀጥላል my native language is Guragenya but I speak other 4 languages Amharic Sidama Afro Kambatitha English what about you ይላል Afan Oromo Walaita Amharic English እንዲህ ያለ ይሄ ዲያሎግ ነው so you got no yeah you may practice this one next one is reading cognitive benefits of being multilingual what is the benefit of multilingual ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ መሆናችን what are the benefits instructions before you read the text in detail try to answer the following preliminary question what preliminary that means before the main reading impairs relying on your pure knowledge about multilingualism what's the purpose ምንድን ነው how do you define the term multilingualism እንግዲህ እንዲህ ያለ ይጠይቃል cognitive benefits of being multilingual cognitive የማሰብ እንትናችንን ይጨምራል አይደለ cognitive ነው የምንለው ከማሰብ ጋር many languages from one source representation multilingualism the picture ላይ የምታዩት ነው multilingualism has widely recognized social and career benefits but do you know you can reap the huge cognitive benefits of being multilingual ብዙ ጥቅም አለው ብላችሁ ታስባላችሁ that's the question
It is difficult to know exactly how many people are multilingual, but recent studies estimate that over half of the world's population is multilingual to some extent. When a person is multilingual, they reap the social benefit of communicating with a whole new set of people, as well as numerous career benefit of being multilingual. ስለዚህ ምንድን አለው ማለት ነው? ቤኔፊት አለው ማለት ነው። ሶሻል ኢንተራክሽን ይጨምራል፣ ኮሚኒኬሽን እሱን ነው የሚያትተው። read on to discover some of the many cognitive benefits of being multilingual. Still multilingual ምንድን ነው እናያለን. Because learning second or third fourth language brings your attention to the mechanisms of the two languages, including how they differ. Multilingual people tend to understand things like grammar, conjunction, sentence better than monolinguals. ብዙ ጊዜ የራሳችን ቋንቋ ወይም ከምንናገረው ውጭ ሲሆን እያንዳንዱ ነገር በትኩረት ነው የምናየው። እንሳሳት ይሆን ብለን አይደለም። ስለዚህ ለዛ ነው ሰዎች ምናልባት እናንተ አሁን እኩል እንግሊዝኛ ብትናገሩ አፍ መፍቻ ቋንቋችሁ እንግሊዝኛ ቢሆንና በእንግሊዝኛ ያልፈታ ሰው ቢመጣ ለምሳሌ እሱ ፈተና ብትፈተኑ እሱ ሊበልጣችሁ ይችላል። ምክንያቱም በጣም በጥንቃቄ ነው የሚያየው እሱ። እንግዲህ ይሄ ፕሩፍ የተደረገ ነው። Next, less mental decline in old age. Yeah, many studies have demonstrated that the more cognitive energy that elderly people expend every day, this less cognitive decline they experience overall. In turns out that this is especially true when they expend the energy using multiple languages. እንግዲህ እዚህ ጋር ሜንታል ማሰባችን mentally we are good. In fact, several studies have demonstrated that bilingualism can delay the onset of dementia, Alzheimer disease by an average 5 years. Even better, bilingual patients who develop Alzheimer tend to display less decay in cognitive abilities. ለዚህ የመርሳትን ጭምር ያቀላል ማለት ነው። Another one is more efficient and better developed executive control system in the brain. ይህንን ያደርጋል። greater cognitive flexibility, problem solving skill እሱ ይጨምራል ማለት ነው። because we think more and more improvements in learning abilities. You see, as mentioned earlier, multilingual people have more developed executive function. One important executive function is inhibition, the ability to discard irrelevant or unimportant stimuli and focus on the key stimuli. Key ሆነው ነገር ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። So to sum up, the cognitive benefit of multilingualism can potentially outweigh the massive effort of learning a new language. This is especially true when you find effective and simple way to develop your language skill, linguistic skill የሚለው እንግዲህ እነዚህን ሃይላይት ከምንባቡ የወጡ ናቸው። ባጭሩ እናያቸዋለን ማለት ነው። Now here is the definition. I think a person who can speak more than one languages. Yeah, a person who can speak more than one languages, monolingual, bilingual, multilingual. Okay, more than one language. Multi ነው የምንለው ከአንድ በላይ ያ ማለት ከአንድ በላይ ሲባል ያው ሁለትን ሳይሆን ከዛ በላይ የሆነ ባይ ከሆነ ሁለት ነው። ማልቲ ከሆነ 3 and above ነው። ስለዚህ ያን የሚናገር ሰው multilingual ነው የምንለው። The next one is which kind of benefit can be obtained by being multilingual? Social benefit, career benefit, cognitive benefit. D ሁሉም ናቸው። ሁሉንም ያዳብራል። እንግዲህ እነዚህን እናንተ ጨረሷቸው። read again and again እዚህ ጋር ያለውን እንሰራለን አንድ ላይ። Here is the first one, mother tongue means mother tongue, native language ማለት ነው። native language, native ወይም አፍ መፍቻ language, native language ልንለው እንችላለን። or first language ልትሉት ትችላላችሁ። first language ልንለው እንችላለን። Another one is question number 2, many languages
multilingualism or polyglot መጠናቸው ሊለያይ ይችል ይሆናል ግን polyglot change means change alter ሊሆን ይችላል or modify or transfer change ያው ይሄን የምታውቁት ተራ ትርጉም ነው people speaking only one language is አንድ ቋንቋ ብቻ የሚናገር ሰው ምን ተብሎ ነው የሚጠራው monolingual mono means one አይደል monolingual ተብሎ ይጠራል number 5 permit means allow or you can say give grant እንዲህ ያለ ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው basically thus our main vocabularies from the reading text okay our next subtopic gonna be letter elements of a formal letter writing a formal letter what is letter we'll see formal letter እኛውን ሬዝ እናድርገውና ሌተር እንመለከታለን ማለት ነው especially their formaቸውን እናያለን በደንብ okay great let's see what letter type let's see what are the letter types first so what is letter it is a way of communication actually writing in formal letters can be divided into two that is formal and informal መደበኛና መደበኛ ያልሆነ ተብለው በሁለት እንከፍላቸዋለን writing informal letters are personal letters you can have two kind of letter that is you can have that is two types the first one is personal or we call it for informal ብለን እንጠራዋለን the second one is called formal or we call it business letter ብለን እንጠራዋለን okay ስለዚህ ሌተር በሁለት መክፈል እንችላለን ማለት ነው the first one informal letters they are written to individuals or friends family members know about that is going on in your life and to convey your regards እንግዲህ ሰላምታችንን ለመለዋወጥ የምናደርገው ነው an informal letter is usually written family member close acquaintance or a friend the language used in an informal letter is casual and personal casual ናቸው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ግለሰባዊ ናቸው ተራ ቃላቶችን ልንጠቀም እንችላለን ወይ መደበኛ ያልሆኑ ማለት ነው keep the following points in mind when you write an informal letter the letter always begins with the sender's address ይሄን ሌተር አድርገን ብናስበው ምን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር address number 1 address እንደዚህ አድርገን ልናደርገው እንችላለን number 2 እዚህ ጋር number 1 this is number 2 date አድራሻ for example Addis Ababa Bole subcity Addis Ababa Bole subcity PO box ፖስታ ሳስጠን ቁጥር እንዲህ ብላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ date you can write the date so this is the address እዚህ ጋር ደግሞ እንደን ወደዚህ ገባ ብለን ምን ልንል እንችላለን dear ብለን somebody የሰውየውን ስም dear Hanan my dear Hanan ብለን ልንጀምር እንችላለን ስለዚህ ይሄ ፎርማታችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል salutation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ እናያለን the letter always begins with the sender's address on the top left hand top with address with the top left hand corner with the right hand corner right በቀኝ በኩል ነው የሚጀምረው next write the date below the sender's address ያው እዚህ ጋር date ተፈናል the date is followed by an appropriate salutation ይሄኛው salutation ተብሎ ይጠራል ወይም ሰላምታ ውድ ብለን የምንጀምረው salutation ይሄኛው salutation
ሳሉቴሽን ወይም ሰላምታ ብለን ነው የምንጠራው ይኸኛውን። the letter should include an introduction, body, conclusion. ሌተር እንግዲህ 3 ፓርቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ያው ሁለቱም ታይፖች ኢንትሮዳክሽን፣ ቦዲ እና ኮንክሉዥን። ዋናው መልእክታችን ይኖራል፣ እሱ ቦዲ ነው የምንለው። ኢንትሮዳክሽን አለ። conclude the letter with an appropriate complimentary clause such as best wishes፣ መልካሙን እመኝልሃለሁ፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ ውድ ብለን። ምክንያቱም ፐርሰናል ነው። ለእናታችን ልንጽፍ እንችላለን፣ ለወንድማችን፣ ለአክስት፣ ለአጎት እንጽፋለን። ቴክ ኬር፣ ቤስት ዊሽ ስንዘጋው ምልን ቤስት ዊሽ ኦር ቴክ ኬር ኦር ዊዝ ላቭ ዊዝ ማች ላቭ እንዲህ እያልን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ስማችንን ሴንደር ኔም እዚህ ጋር ልጽፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ምንድን ነው? ኢንፎርማል ሌተር ነው ማለት ነው። ኢንፎርማል ሌተር ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሙሉን እዚህ ጋር ዲር ፍሬንድ፣ ዲር ማይ ፍሬንድ፣ እዚህ ጋር ኮማ እንጠቀማለን። ወይም አሜሪካን እንግሊሽ ከሆነ እዚች ጋር ሎክ፣ ይሄንን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሃይላይት እናድርገውና ፍሬንድ ኮለን ልንጠቀም እንችላለን፣ ወይም ኮማ ልንጠቀም እንችላለን። አሜሪካን እንግሊሽ ከሆነ ኮለን እንጠቀማለን፣ ኦር ደግሞ ብሪቲሽ ከሆነ ኮማ እንጠቀማለን። ዶንት ወሪ ቴክ ኬር። ይሄው መጨረሻ ላይ ሆፒንግ ቱ ሂር ፍሮም ዩ ሱን፣ ቶሎ እንደሚጠብቅ ይናገራል። ቴክ ኬር ዩር ላቪንግሊ ኔም አሻንጎ ሰሙ። ሴንደር ኔም መጨረሻ ላይ ነው አይደል ያልነው? ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ሞዴል ኢንፎርማል ሌተር ነው። ፎርማል ሌተር ላይ ስንመጣ ሁለት አይነት እንግዲህ ሌተሮች እንደሚኖር በኋላ እንመለከታለን። Writing formal letter. A formal letter or business letter is a formal way of communicating between 2 or more parties. This kind of letter can be informational, persuasive, motivational, or promotional. Promote ሊያደርግ ይችላል። እንግዲህ የተለያዩ ዓላማዎች ይኖሩታል። Don't worry. Elements of a formal letter. Heading ይኖረዋል። እዚህ ጋር ይሄንን እናጥፋውና elements. What are the elements of ፎርማል ሌተር የምንለው? ፎርማል ሌተር እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ሊይዝ የሚችለው ምንድን ነው? ኤለመንትስ። ይህንን እንደዚህ እናድርገውና ኢማጂን ዚስ ኢዝ አ ሌተር። እዚህ ጋ ይሄ ሌተር ቢሆን እንደዚህ አድርገን እንጻፈውና እዚህ ጋ ሄዲንግ ኢት ካሪስ ዘ ራይተርስ ኔም አድሬስ ኤንድ ዴት። እዚህ ጋ አድሬስ ዴት ይኖረዋል። the same. Salutation is the greeting you present to your address. Inside address, እዚህ ጋር inside address ይኖረናል። inside address እዚህ ጋር አሁንም የማን አድሬስ? ይሄ ሴንደር ነው። ሴንደር። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ሪሲቨር ነው። አድሬስ እዚህ ጋር ዴት አለን። እዚህ ጋር አድሬስ አንጽፍም። ሁለተኛ ላይ አድሬስ አንጽፍም። በነገራችን ላይ ትግሬስትሪ ኔም አድሬስ ዴት ኢንሳይድ አድሬስ ያው ቀኑን እንጽፋለን። አክቹሊ ግን እዚህ ጋር ስለተገለጸ አንዳንድ ደብዳቤዎች ላይ ያው ብዙ አይጻፍም። ዴት አለ መኖሩን ግን አድሬስ ይሄ ሪሲቨር። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ቦዲ ከማለታችን በፊት ግን ሳሉቴሽን ቅድም ድር ብለን የጀመርነው ማለት ነው። ዲር ሰር ኦር ማዳም እንዲህ ብለን ነው አደለ? እንዲህ እንላለን። ስለዚህ ክሎዚንግ እዚኛው ጋር ሲንሰርሊ ዮርስ የሚል ነው የምንጨምረው። ዘ ላስት ኤለመንት ሲግኔቸር ይኖረው። ይሄ ቦዲ ነው። ቦዲ ቢኖረው ከዛ በኋላ ሲግኔቸር። የማን ሲግኔቸር? የሴንደር ሲግኔቸር እንዲህ ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ሁለት አይነት ታይፖች ሊኖሩት ይችላሉ። ብሎክድ ፉል ብሎክ ፎርማት። ይህንን ካየን ኢንሳይድ አድሬስ ሁለት አይነት አድሬስ እንጽፋለን። ኢንፎርማል ሌተር ላይ አድሬስ አይኖርም። የላኪ ያንተ ወንድም ምናምን ብሎ ነው ከታች የሚቀመጠው። በቀጥታ ወደ ሰላምታ ነው የሚገባው። እዚህ ጋር ግን የሁለቱም አድሬስ አለ። የማን አድሬስ? ሴንደር አድሬስ እና ሪሲቨር አድሬስ አለ ማለት ነው።
ፉል ብሎክ የምንለው እዚህ ጋር ሌፍት ሳይድ ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ቦዝ ሴንደር ኤንድ ሪሲቨር እዚህ ጋር ነው የሚደረደረው። ይህንን በደንብ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይህኛውን ካየ ነው ፉል ብሎክ እና ሞዲፋይድ ብሎክ የምንለውን እናያለን። የመጀመሪያው the first one full block የምንለው imagine if this is a letter imagine ይሄ letter ቢሆን ይሄኛውም another letter ቢሆን ኦኬ። አሁን ይሄኛው full block የምንለው ምንድን ነው? address date የሴንደር address date body clothing ሁሉ ምንድን ናቸው? all are እዚህ ጋር ሪሲቨር ነው። ሪሲቨር on the left side ናቸው። በቃ ኢንደንት አያደርጉም ወይም ገባ ብለው አይጀመሩም። within the paragraph ከሆነ አንድ ላይን ክፍተት ይኖረዋል። በሁለት ፓራግራፍ መካከል ከሆነ ደግሞ የሁለት መስመር ያክል ክፍት እናደርጋለን። ፉል ብሎክ እንለዋል። ይሄኛው ደግሞ ከዚህኛው የሚለየው ሞዲፋይድ ሴሚ ብሎክም ይባላል። ስታነቡ ምናልባት ካገኛችሁ ሞዲፋይድ ከሆነ what the difference እንግዲህ ሞዲፋይድ ከሆነ ዴት ክሎዚንግ እና ሲግኔቸር ዴት እዚህ ጋር ትንሽ መሀል ላይ ዴት ክሎዚንግ እዚህ ጋር ክሎዚንግ እና ሲግኔቸር ምን ይሆናል? ሴንተር ይሆናል። በእርግጥ የኛ ኢትዮጵያውያን ይለያል፣ እንደየሀገራቱ ይለያል። በነገራችሁ ላይ ደብዳቤ ታይፕ ብዙ ጊዜ የተለመደው ምንድን ነው? የላኪን በስተግራ በኩል ጫፍ ላይ የተቀባይን ደግሞ በስተቀኝ አንድ መስመር ወረድ ብሎ አይደል? ቅድም እንዳሳየዋችሁ እንደዛ ነው። ይሄ ሞዲፋይድ ግን ዴት እና ይሄኛው ዴት ክሎዚንግ ሲግኔቸር a bit ወደ ራይት ሴንተር ላይ ይሆናል። ሌሎቹ ግን ያው ሌፍት ነው ስቲል ይዘው የሚቀመጡት ሌፍት ነው ማለት ነው። ይሄ አቀማመጡ ነው የሌተር ታይፑ። ዶንት ወሪ። ኔክስት ወደ ግራመር እንሄዳለን። this is all about the letter ሌተር ይሄንን ይመስላል። you can write a letter personally or now let's see some revision on conditional sentence. Instructions study the following conditional sentence and work out their meaning being in pairs. Yeah, if she replies to my first letter, I will write to her again. This is conditional sentence type 1, right? Conditional sentence, there are 3 types. Conditional sentence type 1. Actually, there is 0 conditional. Type 1, type 2, and type 3. If she replies to my first letter, I will write to her again. That means writing to her depends on the reply, her reply. That's the meaning. If she replied to my first letter, I would write. Still, she didn't respond or reply. ማለት ነው. You know the meaning of conditional sentence type 2. It means we have 50-50 probability. Till now, no response. But who knows? I have 50-50 probability ማለት ነው. ግን still you have a chance. I'd write ማለት ገና ትጽፋላችሁ. If she had replied to my first letter, I would have written to her again. Look, had replied means had replied. Had replied means had replied. Second one, would have written. Would have written. Would have written. This is conditional sentence type 3. If she had replied means number 1 A ይሄንን B ብትሉት A ስለዚህ ምን ማለት ነው? she didn't reply. So that I would write to her ይላል አይደለ? የመጀመሪያው I would have written means so that I didn't write to her ማለት ነው. regret or
unfulfilled action in the past ማለት ነው። አልመለሰችልኝም ስለዚህ አልጣፍኩላትም። you are talking about the past action past ድርጊት ነው የምናወራው ስለዚህ ትርጉሙ ይሄ ነው ማለት ነው። so conditional sentence type 1 you have 90% possibility but doing something depends on another. When you talk about the conditional sentence type 2 we're talking about something 50-50 probability except if I were a bird where ካለ where ይሄኛውን በደንብ ልታዩት ይችላል where imaginary ነው imaginary which is not real imaginary which is not real. If I were a bird I would fly in the sky means I'm not a bird so that I'm not a bird so I can't fly ማለት ነው። ይሄኛው 50-50 probability ምክንያቱም ወፍ የመሆን እድል የለንም አይደል? ስለዚህ ይሄ ነው ትርጉማቸው። እንግዲህ ይሄ እንደ ሪቪዥን ነው ባለፈም ስላየ ነው። conditional sentence to express wish ይሄንን ትንሽ እናያለን wish ላይ yeah if I were in short if I were እዚህ ጋር ያለውን ተመልከቱት if subject እዚህ ጋር አለ ይሄኛውን you can underline that's the one ይሄኛውን structure ተመልከቱት አሁን ያወራ ነው ማለት ነው you can underline it if I were I the subject and were if I were then main clause I would do something ማለታችን ነው ስለዚህ if I were means wish ባጭሩ ይሄ wish ነው እንዲህ ቢሆን እመኝ ነበር ግን but in reality you are not reality ግን እሱ አይደለም wish እናደርጋለን if what would you do if you were my sister እህቴ ብትሆኚ ምን ታደርጊ ነበር if I were your sister I would marry him okay I would marry him if I were your sister I would marry him if I were your sister means I'm not your sister ማለት ነው in reality if I were your sister means I'm not በሌላ አነጋገር ምን ማለታችን ነው I'm not your sister ማለታችን ነው እዚህ ጋር እህትህ አይደለሁም okay the reality I would buy a house if I won the lottery ይሄኛ 50-50 probability ያለው conditional sentence type 1 ነው I would buy a house if I won the lottery means right now I can't buy the house because no, I'm not a winner but who knows in the future I have a chance ማለት ነው if I were a teacher I would teach the children effectively means if I were a teacher means I'm not a teacher ማለት ነው I'm not a teacher so you can't ያ ማለት እንግዲህ በሰዓቱ አይደለም ማለት ነው መሆን ይቻላል ምንም የትኛውን ሙያ ግን በሰዓቱ አይደለም ማለት ነው ኢማጂነሪ ነው እንግዲህ ያንናቸውም በደንብ ያዋቸው 9.13 one of the clauses of the following imaginary condition is missing the missing clauses were their own ideas በራሳቸው complete አድርጉ ነው የሚለው if I were the teacher I would teach in countryside to help the communities ልትሉ ትችላላችሁ if my father was a midwife he would help ብላችሁ እዚህ ጋር many pregnant women ልትሉ ትችላላችሁ if I would kill the snake I would kill the snake if I were you ልትሉ ትችላላችሁ so you can say a lot ብዙ ነገር ልትሉ ትችላላችሁ now let's move to the article what is the article No, let's see. Article እናያለን ማለት ነው እንግዲህ article ብዙ ጊዜ articles that is definite and indefinite article የሚለውን እናያለን definite article and indefinite article what is article article is a word that modify noun they modify article ባጭሩ ምንድናቸው ማለት ነው they modify articles modify a noun ናውንን ሞዲፋይ ማድረግ ነው ስራቸው ወይም ናውንን ይገልጻሉ ማለት ነው
simply as an adjective ማለት ነው as an adjective እንደ adjective ያገለግሉናል ማለት ነው I think you know more about this definite article and indefinite definite article የታወቀ defined የሆነ ነገር ለታወቀ ነገር definite defined or known or something mentioned for the second time ለነዚህ እንጠቀማለን ለምሳሌ unique ለሆኑ ነገሮች the moon for example you can say example the moon the equator yeah እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ዩኒክ ናቸው ዩኒክ ናው ነው የምንላቸው ስለዚህ the sky is blue some countries like the United States for example the United States the Sahara Desert the Sahara Desert okay the Sahara Desert እነዚህ የመሳሰሉት ዩኒክ ናቸው አይደለ then እንጠቀም ለስካይ ብለናል ቅድም so when there is unique noun we use the something mentioned for the second time በኋላ እንመለከታለን number 1 this is number 2 number 2 ላይ እስኪ እናየውና I bought a book the book is interesting እንደዚህ ልትሉ ትችላላችሁ መጽሐፍ ገዝቻለሁ የትኛው መጽሐፍ ሊሆን ይችላል when things mentioned for the first time you can use indefinite article በኋላ እንመለከተዋለን I bought a book the book is focus here አሁን ፎከስ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ነው the book መጽሐፉ ለሁለተኛ ጊዜ ተጠቀሰ ለምሳሌ እናንተ ክላስ ውስጥ መጽሐፉን ወድጄዋለሁ ቢላችሁ አንድ ሰው የትኛው መጽሐፉ the book ካላችሁ የትኛው ግን መጽሐፍ ገዝቻለሁ መጽሐፉ የትኛው መጽሐፍ የገዛሁት ትናንት የገዛሁት አሁን ግልጽ ነው አይደል ስለምን ነገር እንደሆነ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን so when something is unique or mentioned for the second time you can use the definite article the now next let's see indefinite articles a or an እነሱን እናያለን ማለት ነው በነገራችን count and non count ልንጠቀም እንችላለን the ላይ doesn't matter about count or non count it doesn't matter about the number ላይ ፎከስ ላናደርግ እንችላለን okay indefinite articles a or an እነሱን ደግሞ እናያለን ማለት ነው when you see indefinite article word a or an that's used to refer a noun but the noun being referred to is not a specific person place or object things in general things ምንድናቸው things in general ጠቅለል ያሉ ነገሮችን ለመግለጽ a book ስንል የትኛውንም መጽሐፍ ማለት ነው a book any book ማለት ነው when you say a book for example a book if you say ምን ማለታችን ነው it refers to any book ማለት ነው any book the book ካለ ግን defined ነው ማለት ነው specific ነው ማለት ነው okay ይሄን ይመስላል it can be a noun from a group of noun for example a budget from the garage any budget from the garage an event in history any event in the history articles usage እንግዲህ ምንድናቸው in the noun when the noun begins with vowel a e I o u you can say an for example an ነው የምንጠቀም ያን እንጠቀም for example an egg an egg ያችሁት the first one is an so the ጋ ይሄንን እዩት egg በቫውል ነው የጀመረው a e I o u ከሆነ ምን እንጠቀማለን an ኮንሶናንት ከሆነ ኮንሶናንት the guy in it b when there is consonant
ኮንሶናንት ምን እንጠቀማለን? ኤ እንጠቀማለን። for example a chair C is consonant. okay C consonant ነው ማለት consonant ወይም C consonant C. Don't forget about this one. An elephant, for example, an elephant is the zoo. An Ethiopian, you can say an Ethiopian. If the noun that comes after the article begins with consonant, you can use a means one. By the way, a book means a means one. A meaning a means one. A ማለት አንድ ነው ትርጉሙ። a book ካለን አንድ መጽሐፍ ነው። Study students look at this sentences ይላል። I have English book. I want you to give me red pen. It says. The next I have an English book. ነው የምንለው እዚህ ጋር የሁለተኛው ጋር እዚህ ጋር ተመልከቱት። an English there is consonant there is a vowel. I want you to give me a red pen for the first time in order. Look at the bird now. The bird, that means it is in front of you. It is defined now. Bird ነው የትኛውን ፊት ለፊት ያለው look ስለሚል okay. The bolded word is added before each noun ይላል። exceptional አሁን ምን አለን? when we use the unique nouns እንጠቀማለን። when use a or an before a vowel እንጠቀማለን። ዲጋ an before vowel an look an a e I or u consonant ከሆነ a ነው የምንጠቀም። a book for example b it is a consonant. exceptional ግን ይኖራሉ። exceptional rule አሁን exceptional የሆነውን አሳያችኋለሁ። what are the exceptional look ዲጋ መጽሐፋችሁ ላይ ያለው በሙሉ እዩትና ቀላል ነው። አንዱን ካየን ሩል ነው ስለዚህ እናያለን ማለት ነው። when pronunciation ስናነበው sound consonant ከሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ኤ እንጠቀማለን። vowel sound ከሆነ ደግሞ በተቃራኒው አን እንጠቀማለን። let's see for example here uniform u አሁን እንደ ኮንሶናንት ነው የምናነበው። ዩኒፎርም አንልም። honest የምናነበው honest አይደለም። honest አን እንጠቀማለን በተቃራኒው። so European, uniform, union, a one-eyed person, and here an honorarium, an honest person እንደዚህ ካልን ሳውንዳቸው ቫውል ከሆነ ምንም እንኳ ኮንሶናንት ቢሆንም ሳውንዳቸው ቫውል ከሆነ አን እንጠቀማለን። ምንም እንኳ ቫውል ሆነው ኮንሶናንት ሳውንድ ካላቸው ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ኤ እንጠቀማለን። ዩኒፎርም ዩካሊፕተስ ትሪ። ስለዚህ ይሄንን መጠቀም አትርሱ። The article is used before singular, plural, countable or uncountable nouns. Yeah, ግልጽ ነው። The teacher's milk, the Sahara Desert, the Awash River, the ice, the old እንዲህ እያልን እንሞላለን ማለት ነው። Now let's see 9.14. You are expected to use a, an, or the where necessary in the text is given below ይላል። እስኪ ጥያቄዎችን አንድ ላይ እንሰራለን በፍጥነት። Let's see the exercise very quickly. I see man with long mustache in the picture ይላል። man for the first time ነው አይደል? I say man የሚሆነው das man with ሁለተኛ ጊዜ ተጠቀሰ the man ነው የምንለው። I saw him this afternoon for the second time ለሁለተኛ ጊዜ አሁንም ተደጋጋሚ ነው ነገርየው። while he was walking to dash market ዲጋ to market to visit ዲጋ ማርኬት የታወቀ ዲፋይን እንደሆነ ቦታ ነው። number 5 or question number 5 doing business
the more he toured in the market, the more number 6 the more the more ካለ በነገራችን ላይ ውዩ the superlative እና comparative the more የሚል ላይ እንጠቀማለን the እንጠቀማለን don't forget ስለዚህ እሱን እንዳትረሱ number 7 a 2-hour visit ነው የሚሆነው ሌሎቹ the richest before superlative ሁልጊዜም እንጠቀማለን before superlative number 9 honest ነው የሚሆነው ያ number 10 uniform ቅድም አይተናል uniform እዚህ ጋር አይተናል ማለት ነው ያው የምታውቁት ነገር ነው ሌሎቹ the ይሆናሉ the sun the moon አይደለ ዩኒክ ናው ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ልናደርግ እንችላለን to conclude this lesson now we are coming to end the lesson so it's very important to conclude we discussed on the revision of conditional sentence vocabularies and articles the definite article and indefinite article the next video I hope I'll get you in a new concept or a new idea of the unit that the unit 9 video 2 until next time cheerio